ఈ ఎగ్ బజ్జీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చెప్తున్నాను, నోట్ చేసుకోండి. 5 బంగాళదుంపలు, 5 కోడిగుడ్లు. ఫస్ట్ ఈ రెండింటిని సపరేట్గా కొద్దిగా సాల్ట్ వేసి బాయిల్ చేసి ఉంచుకోవాలండి. 250 గ్రామ్స్ శనగపిండి, డీప్ ఫ్రైకి కావాల్సినంత ఆయిల్, 1 ఆనియన్, 4 గ్రీన్ చిల్లీస్ చిన్న పీసెస్ కట్ చేసి ఉంచుకోవాలి. 2 టేబుల్ స్పూన్స్ బియ్యం పిండి, కొద్దిగా సోడా, ఎల్లో ఫుడ్ కలరు, సాల్ట్ మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టు, 2 టేబుల్ స్పూన్స్ అల్లం ముక్కలు, 1 టేబుల్ స్పూన్ వాము, 1 టేబుల్ స్పూన్ లైమ్ జ్యూస్. బాయిల్ చేసుకున్న ఎగ్స్ని ఇలా కట్ చేసి ఉంచుకోవాలండి. అలాగే దుంపల్ని మ్యాష్ చేసి ఉంచుకోవాలి. ఫస్ట్ ఆనియన్, గ్రీన్ చిల్లీస్ యాడ్ చేస్తున్నానండి. నెక్స్ట్ జింజర్ పీసెస్, వామ్ అండి, ఇది హాఫ్ యాడ్ చేస్తున్నాను. లైమ్ జ్యూస్, సాల్ట్ యాడ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు వీటన్నిటిని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి. ఫస్ట్ మనం ఈ ఎగ్స్ని ఈ ఆలు మిక్సర్తో కోట్ చేసుకోవాలండి. రౌండ్గా చేసుకోవాలండి. ఇలా చేసుకోవాలండి, అన్నీ ఇలాగే చేద్దాం. మనం బ్యాటర్ ప్రిపేర్ చేసుకుందాం అండి. శనగపిండి వేస్తున్నాను, బియ్యం పిండి. ఇది వేయడం వల్ల బోండా మన బజ్జీలు క్రిస్పీగా వస్తాయండి. సాల్ట్, సోడా అండి, వామ్ అండి. ఇది వేయడం వల్ల మనకు బాగా డైజెస్ట్ అవుతుందండి. కొద్దిగా ఎల్లో ఫుడ్ కలర్ అండి, ఇది ఆప్షనల్, ఇష్టం ఉంటే వేసుకోవచ్చు, లేకపోతే లేదు. ఇప్పుడు వీటన్నిటిని బాగా వాటర్తో బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి. ఇప్పుడు మనం ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుని వేడి చేసుకోవాలండి. ఆయిల్ వేడైందండి, ఇప్పుడు మనం బజ్జీలు వేసుకుందాం. ఇవి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేయాలండి. ఎగ్ బజ్జీ రెడీ అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు మనం దీన్ని డిష్ అవుట్ చేసుకుందాం. ఇవి స్నాక్గా తినడానికి చాలా బాగుంటాయండి.